Good morning everyone. Welcome to my online class. Today I will discuss about the chapter number 2 of your science book, Amazing Animals. Here in introduction there are 5 points. Number 1, animals and their habitats, body coverings of different animals and birds. Number 3, feeding habits. Number 4, different means for breathing. Number 5, moving habits, different animals. Okay, so here habitats of animal, there are 5 types of habitats: forest, deserts, polar region, mountains, oceans and freshwater bodies. Let's start the first topic, animals and their habitats. So what is habitats? Okay, a habitat is a natural living place where plants or animals live. An animal needs few things to survive in its habitat, such as food, water, shelter, air, and a place to raise its young ones. So, what is habitat? Habitat is a natural living place. Okay, this is nothing but a living place where plants and animals live. Okay, understand what is habitat? Okay, so an animal needs few things to survive in its habitat. Okay, so what are those? Food, water, shelter, air, and a place to raise its young ones. So habitat মানে কি হল এটা কি হয় বসবাসৰ স্থান য'ত সিহঁতে কি কৰে থাকে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় হেবিটেট বুলি কোৱা হ'ব আৰু এটা হেবিটেট থাকিবৰ কাৰণে সিহঁতক কি লাগিব ফুড water shelter air আৰু কিছুমান প্লেস লাগিব টু ৰেইজ ইটস ইয়ং ওয়ান্স সিহঁতৰ বেবিবিলাক সিহঁতৰ হবৰ কাৰণে কি লাগিব এটা প্লেস লাগিব বুজি পাইছা কি লাগিব ফুড water shelter air and a place to raise its young one. Okay, here for example a lion's home is the den and forest is its habitat. The home বুলি ক'লে কি হয় যে আমি যেটো ৰুমত থাকো হেতু কি বুলি কোৱা হ'ব হোম বুলি কোৱা হ'ব আৰু আমি যিখন ঘৰত থাকো গতিকে আমাৰ সাৰাউন্ডিং টু আমাৰ চোতালখন বা সেইখিনি আমি কি বুলি কম আমাৰ হেবিটেট বুলি কম এটা বুজি পাইছা হোম আৰু হেবিটেট দিস ইজ ডিফাৰেন্স হোম মিন্স আমাৰ ৰুমটো যেটো ৰুমত আমি থাকো আৰু হেবিটেট মানে কি হল যে আমাৰ যিকিটা ৰুম আছে গুটেকিটা ৰুম লগতে আমাৰ সাৰাউন্ডিং গুটেখিনিক আমি কি বুলি কম হেবিটেট বুলি কম বুজি পাইছা সো লায়নৰ কি হয় দেন ইজ হোম এন্ড ফৰেষ্ট ইজ হেবিটেট মানে দেনটো ক'ত থাকে ফৰেষ্টৰ ভিতৰত থাকিব হেতু হ'ব তাৰ হোম আৰু ফৰেষ্টখন কি হ'ব তাৰ habitat paisa buji okay so there are 5 types of habitat I have mentioned earlier. So these are forest, deserts, polar region, mountains, oceans and freshwater bodies like rivers, lakes, ponds, etc. Here some pictures I have given. Number 1, this is forest, next one is oceans. Here this is polar region, this is mountain, this is freshwater ecosystem. Now let's start in detail about these 5 habitats. Number 1 is forest. So what is forest? Forests are large areas covered with plants. Forests provide shelter to a large variety of animals. Okay, forest bilak ki hoy large area covered with plants. Gote forest ki thakiba plants thakiba in large area. Forest provide shelter to a large variety of animal. Gote forest ki thake eta duta animal to na thake bahut beshi animal thake. Animals such as lion, tiger and bear live in caves. Many forest animals like birds and monkey live on trees. Rabbits make burrows in ground. Several types of insects also live in the forest. Okay, this lion live and tiger and bear live in cave. These are caves. Cave is home. Okay, forest is habitat. Next, birds and monkey live on tree. Tree is home, but forest is habitat. Next, rabbits and make burrow. That means burrows is home. Forest is habitat. Paisa buji ete forestor কথা এখিনিয়ে দিছে ফৰেষ্ট কি হয় এটা লাৰ্জ এৰিয়া কভাৰ্ড উইথ প্লান্ট ফৰেষ্টত কি থাকিব পাৰে লায়ন টাইগাৰ বিয়াৰ ৰেবিট
birds, monkey, etc. Okay, clear about the forest. Next one is deserts. What is desert? Deserts are dry and hot places. Okay, deserts are often very hot during the day and cold during the night. Animals that live on desert have special features to withstand the hot and dry climate. Many desert animals like snake, lizard, kangaroo, rat, etc. stay cool during the day by digging underground burrows and emerge at night to feed. Okay, deserts are very hot place, so we can't several animals can't live in desert. Okay, we know especially the camel. This is known as the sheep of desert. So camel can lives in desert, and this is the special feature of camel. Okay, next so there are some examples: snake, lizard, kangaroo, rat, etc. But they cool during the day by digging underground burrows. সিহঁতে কি কৰে দিনত কিছুমান গাঁত খান্দি সোমাই থাকে পাইছা বুজি সিহঁতে ওলাই থাকিব নোৱাৰে ডিজাৰ্টত কি থাকিব বহুত গৰম হয় কাৰণ সিহঁতে ওলাই থাকিব নোৱাৰে বুজি পাইছা এক্সাম্পল কেইটা মনত আহিবা Next, it is very hard to find water in deserts. Many desert animals have thick skin to avoid water loss through sweating. Camels can live without water for a long time. Camel is also called the sheep of desert. Okay? Desert animals have thick skin to avoid water loss through sweating. গতিকে কি হয় water animal যিবিলাক desert animal থাকিব এই desert animal বিলাকৰ কি হয় স্কিনখন ঠিক হয় to avoid the water loss. Okay? Because ডিজাৰ্টত কি নাথাকে পানী নাথাকিলে সিহঁতে যদি পানী খাব নাপায়ে কিন্তু অলপ পানী খাব পায় কৰবাত কেতিয়াবা পায় সেইখিনি খালে তাৰপিছত যদি সেইখিনিও কি হয় যে যদি স্কিনৰ দ্বাৰা বাহিৰ ওলাই যায় থ্ৰু সুৱেলিং তেতিয়ালে কি হ'ব সিহঁতে সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব এণ্ড দ্যাটছ ৱাই देयर স্কিনছ আৰ থিক টু এভয়েড ৱাটাৰ লছ ওকে বুজি পাইছা এইখিনি ওকে নেক্সট থাৰ্ড ওৱান পোলাৰ ৰিজন মিন্স the polar regions of the earth, Antarctica and Arctic, we have learned maybe in social science, okay, are extremely cold regions that are covered with snow. But the pole means there are two poles in our earth, the North Pole and South Pole, and the pole means the two sides, okay, and the name of the poles are Antarctica and Arctic pole. The two poles are extremely cold and that's why covered with snow. So polar bear examples are polar bear, seal, penguin are found in these regions. Okay, remember the names of the animals. They are able to survive there because they have special features to withstand the cold. For example, polar bear have a layer of fat under their skin to keep them warm. Okay, কি হয় যে এনিমেলস বিলাকৰ কিছুমান কি থাকে স্পেশাল ফিচাৰ্স to survive in different regions. Desert animals have special features, polar regions animals have special features, okay, and features of polar regions animals are the polar bear have layer of fat under their skin to keep them warm. Okay, remember this. কি থাকে polar bearer skinor ভিতৰত কি থাকিব fats থাকিব আৰু সেই fats বিলাকে কি কৰে সিহঁতক warm কৰি ৰাখে পাইছা বুজি okay. Next one is mountain. So life on mountains are very harsh. It is very tough to survive in mountainous regions due to the scarcity of food. Here climate is also very cold. Animals like yak, mountain goat, ibex etc. are adapted to their climate condition. গতিকে mountainত কি নাথাকে ফুডস নাথাকে because তাত কি কৰিব নোৱাৰে মানুহে কাল্টিভেশ্যন কৰিব নোৱাৰে ওকে কাল্টিভেশ্যন কৰিব নোৱাৰিলে ফুডস হিয়তে নাপায় and examples are yak, mountain goat, ibex etc. are adapted to their climate condition. এইবিলাকে কি কৰে সিহঁতৰ ক্লাইমেটটোৰ লগত নিজকে এডাপ্ট কৰি লয় বুজি পাইছা নিজকে মানে এডজাষ্ট কৰি লয় সিহঁতে গতিকে ইয়াতে কি থাকিব মাউণ্টেইনছ লাইফ অন মাউণ্টেইনছ আৰ ভেৰি হাৰ্ছ গতিকে কিয় ভেৰি হাৰ্ছ যে ইয়াতে কি নাথাকে ফুড এভেইলেবল নাথাকে ফুড কিয় এভেইলেবল নাথাকে ইয়াতে কি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কাল্টিভেশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ ওকে বুজি পাইছা ওকে so last one is oceans and freshwater bodies oceans you have heard the word oceans covers 2/3 of the whole earth but the oceans cover 2/3 of the whole earth that means earth খন আমাৰ যিমান ডাঙৰ তাৰ 2/3 part কি হয়
অ'চেন হয় দ্যাট মিনছ বহুত বেছি এৰিয়া কি হৈ থাকে অ'চেনে কভাৰ কৰি আছে নেক্সট ইট ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট হেবিটেট ইউ ৰিমেম্বাৰ দিছ পইণ্ট দ্য লাৰ্জেষ্ট হেবিটেট হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট হেবিটেট oceans it is divided into the Pacific Ocean Atlantic Ocean Indian Ocean Arctic Ocean Southern Ocean and you have already learned about in social science a large variety of fish are found in these oceans okay large variety of fish are found so what are these whale octopus and jellyfish next rivers lakes ponds etc are called freshwater habitat freshwater means water rivers lakes ponds are okay three types of freshwater habitat and what are these rivers lakes and ponds next besides ocean fish are also found in fresh water okay fish are found also in fresh water we found in ponds rivers etc these are fresh water water of oceans are not fresh water because you know the ocean's water are salty okay so these are not fresh water next some animals live inside water like fish and shrimp some animals can live both on land and water like frog and salamander such animals are called amphibian okay you have learned about amphibian already so amphibians live on both river and land okay so we have discussed about animals and their habitats okay I hope all of you have understood this clearly so you read these topics and remember the examples of animals in their habitats okay and if there is any confusion then you can ask me okay thank you have a good day